luar biasa. Wow, amazing. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, good morning everyone. Pertama saya mau kasih salam First, buat beberapa teman-teman kita yang baru tiba I want to di welcome tempat a ini couple hari of ini. you who are new in this Dari place. Indonesia, From jauh-jauh boleh berdiri. Indonesia, if you Saudari-saudariku yang terkasih ada 1, 2, 3, 4, 5. there, 1, 2, 3, 4, Bersama-sama hari ini 5 boleh ada together. di rumah Tuhan. Silakan. Ya. Oh, dari New Jersey ya, dari New Jersey. 3 dari New Oh, Jersey 3 dan from 2 New dari Jersey and Indonesia. 2 from Puji Indonesia. Tuhan. Praise Yang be dari to God. luar state lagi ada di sini. If you Oh, came from out of Georgie, state. welcome Georgie. Oh, Georgie, welcome. Welcome. Siapa lagi ya? Who else? Anda dari mana? Where are you from? Oh, dari tadi sudah di situ. Dari tadi sudah. Puji Tuhan. Saya bawa kesaksian dari Los Angeles. I brought testimony from Los Angeles. Nggak ada yang excited mau dengar. Nobody is excited to hear about this. Waktu saya bilang saya bawa kesaksian berarti itu ada sesuatu. When I said I bring testimony, that means it has meaning, it has something. Saya lupa hari Sabtu atau hari Minggu saya lagi nyetir di freeway di sana di LA, saya tanya, Tuhan ngapain kau suruh saya ke LA? I remember I was driving through on the freeway in LA and I asked God, why did you send me here? Pertanyaannya konyol, bukankah saya ke sana itu diutus oleh gembala untuk sampaikan firman? Konyol pertanyaan. It's a foolish question, but I know I was there because our senior pastor sent me there. Tapi saya tanya terus, Tuhan kenapa kau suruh aku ke LA? But I keep asking, why did you send me? Why do I have to go here? Kenapa saya harus ke sini? Why do I have to come to this place? Saya nggak tahu sampai hari Minggu sebelum ibadah mulai. I did not know until a moment before the service started on Sunday. Di sana ibadah mulai jam 5 sore. The service started Hari on Minggu. 5 p.m. on a Sunday. Saya dimasuk ke ruangan, mereka lagi latihan sekitar 4:20 saya tiba. About 4:20 I got there and the worship team were practicing. Di belakang saya berbicara dengan satu pasang anak hamba Tuhan yang bertugas hari itu sebagai usher di depan pintu rumah Tuhan. And I had a conversation with a couple who were getting ready to serve. Lagi saya bicara dengan suami istri ini, ada seorang anak muda masuk pakai hoodie, duduk di belakang gereja. While I was having this conversation, a young guy came wearing a hoodie. Hari Minggu yang lalu itu di LA 101 degree. Last Sunday, it was 101 degree in LA. Kalau Celsius berapa itu ya? Berapa Den Celsiusnya Den? 101? No idea. Ada yang tahu? How many Celsius do you know? 30 something ya? Somethingnya itu kita nggak tahu berapa ya. 30 something. Artinya saudaraku panas-panas terik begitu, dia masuk gereja, anak muda ini pakai hoodie sambil dengerin lagu. It means that it was Kupingnya ada headset. scorching hot, but this guy wearing a hoodie walked into a church using their earpods. Duduk di kursi paling belakang di gereja. And he sat on the very end row of the church. Saya tanya sama bapak dan ibu ini, saya tanya itu siapa anak muda itu? And I asked the couple that I was with, and I said, who's that guy over there? Mereka bilang, nggak tahu Pak siapa itu. And they said, I don't know who that is. Saudara, saya penasaran, saya samperin Nadia dan saya tanya, apa kabar? Apakah kamu orang Indonesia? And I approached this guy, this boy, and I asked, hey, how are you? Are you Indonesian? Seperti mukanya wajah Indonesia. Because he looks Indonesian. Dan dia bilang dia Vietnamese. And he said he is Vietnamese. Ana, you have brother di sana. Ana, kau punya Kau saudara ada di brother situ. di sana. Nah, saya tanya, kamu orang Vietnam. Kamu orang Kristen, saya tanya. And I asked, are you a Christian? Also, you're Vietnamese, so are you a Christian? Dia bilang, iya saya Kristen. And he said, yes, I'm a Christian. Nah, saya tertarik saudaraku. And got intrigued. Saya tanya, kamu datang ke gereja ini setiap minggu? And I asked, do you come to this church every week? Dia bilang, saya nggak pergi ke gereja sama sekali. No, I don't go to church at all. Saya duduk aja di sini katanya. And I just sit over here. I was just Tapi saya orang sitting. Kristen. But I'm a Christian. Tambah tertarik saya. And I became more interested Karena ketemu orang Kristen nggak pernah gereja. because I met a Christian who don't go to church. Lebih tertarik lagi dia bilang grandpa-nya adalah pendeta. And even more, Tambah he tertarik said saya. that my grandpa is a pastor. Lebih tertarik lagi dia bilang papa mama saya Buddhis. And even more, he said that my parents are Buddhists. Lebih tertarik lagi dia bilang siblingsnya ateis. And my siblings don't believe in God. Or in other words, they're atheists. Coba di keluarga ini saudaraku. Opa pendeta, mama papa Buddhis, saudara-saudara sekandungnya ateis. So picture this. His grandpa is a pastor. His parents are Buddhists.
And his siblings are atheists. Nah, singkat cerita saya terus bicara tentang Tuhan kepada anak So muda. long story short, I shared about the Lord to this guy. Nah, satu kali saya tuntun dia untuk berdoa, kemudian saudaraku setelah mau bubar pulang, And dia mau pulang, dia nggak ibadah ternyata di gereja kita. I led him in prayer, and he was about to get ready to go home. So he decided not to join our service. Pembicaraan saya dengan dia di parking lot, saya antar dia ke parking lot, dia bilang gini sama And saya. I took this young man to the parking lot, and he Kamu minggu asked depan this. ada di sini lagi nggak? Oh, Dia tanya saya. he asked me, "Are you going to be here again next week?" Saya bilang, kayaknya tidak, karena pendeta saya tidak utus saya secepat itu. And I said, most likely not, because my pastor would not send me that fast. Waktu dia bertanya seperti itu, saya bisa merasakan ada sesuatu yang menyentuh hatinya terbuka untuk firman Tuhan. When he asked me that, I can sense that he was touched by whatever that we were just having, the conversation we had. Dia bilang sama saya, jadi kamu terbang 5,5 jam dari Boston sampai ke LA. That's ridiculous, dia bilang. And he asked me, he told me this. So you flew all the way from Boston for 5.5 hours to Boston, from Boston to LA? That's ridiculous. Dia ngomong begitu, kalimatnya persis. That's ridiculous. That's the same words that he said. That's ridiculous. Saya bilang sama dia, sebentar, lihat ke atas. Saya bilang, lihat ke And I langit. said to him, look up to the sky. Namanya seperti persis Pak Tombeng ini, James. His Namanya name is James. Saya So bilang, James, lihat ke atas. and I said, Lihat ke langit James, sana. look up to the sky right now. Saya bilang, James, James, bukankah itu ridiculous waktu Yesus tinggalkan surga yang luar biasa untuk datang untuk you sama aku. isn't that ridiculous that Jesus came from heaven for you and I? Dia diam. And he was silent. Masih penasaran dia. And he was still curious. Saya tinggalkan dia, And I left him, saya ngantri di toilet. and I went to the toilet. I was Dia getting, lihat saya dari jauh, dia lihat saya masih ada di situ, dia samperin lagi saya. because I was still standing in line. He saw me standing there. He approached me, Sekarang dia tanya saya begini, and he asked me this. Pastor, Pastor, kalau ada orang yang sudah kita ngomongin tentang Yesus, tapi dia tidak terima, apa akibatnya sama dia? what happened if we share about Jesus to another person, to a stranger, but yet that person or those people do not believe? What will happen? Saya bilang, unfortunately, kamu tahu dia kemana, saya bilang. And I said, unfortunately, you know the answer. You know where they will Dan end up. matanya mulai berkaca-kaca. And his eyes began to get watery. Jadi dia kalau tidak terima Yesus, dia masuk neraka. Dia tanya saya. And he asked me, so if the person did not believe in Jesus, they will end up in hell? Saya bilang sama James, yes James. And I said, yes, James. Ada orang bisa hadir di gereja, duduk Someone di gereja, could sit at the church, tapi tetap terhilang. but yet he's still lost. Tidak ada jaminan saudara dan saya ada di ruangan ini. There is no guarantee Saudara that you ngerti and keselamatanmu pribadi. are sitting in cannot this guarantee. place, but yet we don't know Hanya the end satu yang bisa garanti. of your life. There is only one that can Waktu dengan guarantee. hatimu engkau percaya Yesus Kristus Tuhan dan mulutmu mengaku Dia juru selamat, engkau diselamatkan. When you believe in your heart that Jesus Christ is Lord and Savior, and you confess with your mouth that He is Lord, that you will be saved. Saya ulang, ada banyak orang bisa duduk di gereja, manis duduk manis. There are Bisa so many online people ibadah, can tapi engkau join tetap us kehilangan, tidak mengerti at keselamatan. church, whether here or online, but they're still lost. They do not understand salvation. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Lord, and I Kau said, kirim aku ternyata untuk ketemu James. to God, Lord, thank you that you sent me here to Tapi meet hati with kecil saya bilang James. ini pasti ada sesuatu yang lain. But yet my heart says that there's more, God. I believe there's going to be more. Bukan hanya untuk James. Not only for James. Kemudian ibadah selesai hari Selasa kami ada cool di sana, And Community of after Love. the service is over, we have cool on Tuesday. Selesai ibadah cool kemudian ada makan-makan. And after cool is over, we have, of course, dinner. Saya ngomong, saya kumpulin anak-anak muda di situ. And I gathered dengan mereka all hati ke hati. the young people there, and I had a moment with them, time Ada with satu them. wanita muda, dia ambil makanannya, dia tinggalkan kelompoknya, dia duduk persis di sebelah saya. And there's this young Seorang wanita girl muda. who took her meal, and then she picked up her meal from her other table, and she sat right next to me. Saya bilang, Tuhan ini sepertinya assignment kedua. And I sensed that, Lord, I think this is my second assignment. Benar saudara, waktu semua sudah pamit pulang, dia bilang sama saya begini.
And after everyone left, Semuanya udah tinggal. Tapi Everyone wanita yang already masih yang muda ini duduk manis di sebelah saya. this girl stayed with me. Dan dia bilang begini, And she said this, bolehkah engkau doain saya? Pastor, can you pray for me? Saya bilang, apa yang perlu didoain? What do you want me to pray for Dan dia you? mulai cerita. And she Cerita, began dia to cerita, dia share cerita. the story of her life. Tiba-tiba ada kekuatan di hati saya untuk tanya dia satu yang paling dalam. And then after she's done speaking, I asked her this. Kapan terakhir kamu punya pikiran mau bunuh diri? When was the last time you had a thought to commit suicide? Dia kaget dengar pertanyaan itu. And she was surprised to Dia hear bilang that. She 2 was hari yang shocked to hear that. And she said 2 days ago. Saya bilang, bagaimana kamu terluput dari kamu hampir bunuh diri? Bagaimana ceritanya? And how did you end up not doing it? Begitu saya sadar saya nggak jadi bunuh diri, saya bilang, Tuhan tolong saya. And I Saya know, nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. I did not know how, but I thank God that it did not happen. Saya tanya, berapa sering kamu pengen bunuh diri? And I asked her even more, how often that thoughts came to you? Dia bilang, at least 1 kali 1 minggu. At least Selama 2 once a week for the past 2 years. 1 kali 1 minggu itu muncul pikiran bunuh diri selama 2 tahun terakhir. For the past 2 years, at least once a week, the thoughts of committing suicide Saya came tahu into anak my muda ini mind. ada di gereja. Setiap kali saya datang ada dia juga I di know gereja. every time I come to LA, she's there. And she's always at church. Waktu saya doakan dia, And I pray for her. dia mengalami kelepasan. And she received Dia mengalami kelegaan. healing, she received deliverance. Saudaraku, sekali lagi kita bisa lost, kita ada di gereja. Once again, we can be at church, but we're still Kenapa lost. saya harus bilang begini? Karena Matius 7 berkata begini, ada banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan tanda mujizat mengusir setan demi namamu? Why Tuhan do I bilang have apa? to share Enyahlah, this? kamu tidak mengenal Engkau. Because Matthew 7 says that, Lord, Lord, have I not prophesied on your name? Have I not prayed for the sick? And God says, depart from me. I never knew you. Kursi-kursi kita yang kita pakai setiap hari Minggu ini rata-rata situ-situ juga orangnya, saya bisa baca lah gitu. All these chairs are being seated by probably the same people week after week. I can see the pattern. Sering juga ada yang berantakan. Some of you may switch seats. Pak Krisno nggak biasa di situ, Ibu Siska nggak biasa di situ, Pak Eman nggak biasa di situ, Ibu Lili. Saya tahu kebiasaan saudara. I know your pattern, where Saya you juga sit. tahu saudara punya kebiasaan, saya punya kebiasaan saudara lihat ada berubah. Dulunya saya di sini, sekarang saya ke sana. I know if you pay attention, I used to sit over there and now I sit over there. Bukan saya mau jauh-jauh dari suami istri ini, bukan saudara. Jadi jangan salah nangkep. Saya pengen saja dari angle yang berbeda melihat di sini bagaimana orang-orang. I just switch seats so that I can see a different angle. Saya suggest minggu depan kita random aja duduknya gitu. So I suggest next week we pick a random seat. Namanya juga suggest ya, bukan harus. Once again, it's just a suggestion. Bisa duduk di gereja tapi tetap hilang. You can sit at a church, but yet you still lost. Pagi-pagi tadi anak saya nomor 2 bilang begini sama saya. My middle son said this morning. Pak, you know what? Tomorrow is a wonderful day. Pak, besok hari yang spesial. It's a great day. Besok hari yang bagus buat saya. Saya nggak dong loh, jujur loh. It did not register to me. Kenapa? Why? Why? Saya bilang why. Dia bilang gini, don't you know? Saya tanya kenapa? Kau nggak tahu, Papa? Oh, you mau dibaptis ya nak ya? Yes, of course. You're going to get baptized. And he said, yes, of course. Nah tadi pembicaraan saya dengan dia di mobil juga saya ngebahas tentang itu. Apa yang kau tahu tentang baptisan nak? And I asked him, what do you know about baptism? Jadi bukan cuma dicemplung-cemplungin begitu, saudara. Kalau nyemplung-nyemplung, nyelam itu berarti semua udah dibaptis itu kalau orang bisa nyelam. It's not just about being immersed in water. That means everyone who is swimming can be baptized. But anyway, ada berita baik. Opa But dan Oma anyway. sudah survei tempat. Terima kasih Opa Oma. We have a good news. Thank you for Opa and Oma have surveyed Coba the place. ceritakan itu yang mujizat terjadi apa? Oke, jadi saudara, Yes. jadi saudara banyak sekali pergumulan, tantangan untuk kita mau adakan baptisan air So for ini. tomorrow's baptism, we had so many challenges. Alright, just to let you know. Ya, kita mulai dengan tanya dengan Ella Koya. Saya coba telepon Ella Koya State Park So we asked Elacoya State Park in New Hampshire. dan pastinya saya akan minta izin tentang baptisan. Saya nggak mau sembarangan kita cuman ke sana terus kita langsung baptis tanpa minta izin. And I asked them permission to do a baptism during our picnic tomorrow. And the person says, "Oh, you have to
fill up an application. Nah, orangnya bilang, kamu harus isi aplikasi. And you have to send it to Concord. Kirim ke Concord. Nah, harus tunggu sampai sekitar nggak tahu seminggu 2 minggu baru mendapat keputusan. And you have to wait at least a week or two until they approve it. Jadi saya minta maaf kalau saudara dengar pengumuman kita akan ke Elakoya, itu scratch. So I'm sorry if you heard that we are going to Elakoya tomorrow, please forget about it. We're not going there. Ya, jadi next saya konsultasi dengan Opa, saya tanya mana yang bagus, tempat mana yang bagus. And ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? So I consulted with Opa and I asked which place is a good place to do this baptism. Saya tanya Opa Oma, yang mana yang bagus untuk baptisan gitu tempatnya? And he suggested, ada tempat di Wentworth. Ada tempat di Wentworth kata mereka. Oke, itu jadi saya minta, sebelum Wentworth saya tanya Milton, ya Milton. And I asked, how about Milton Park? Sebelum itu, jauh sebelum Milton, jadi Opa bilang, nanti kita akan cek di Milton. And they said, we'll check in Milton. So, cek, saudara, orangnya, bilangnya tidak welcome ya. Okay, the person in Milton Park seems like they're not welcome. The owner, us. the ownernya bilang, itu nanti akan ramai sekali Labor Day And karena udaranya bagus dan akan banyak orang asing di sana dan kau mau baptisan air di sana. And it's going to be a huge crowd of people, and you're going to do baptism. Jadi sepertinya agak kurang di welcome, sepertinya tidak. Ya. So basically they're not welcome us. Jadi saya move on to the next. Saya pindah lagi ke Wentworth. Pak, bagaimana dengan Wentworth? Akhirnya puji Tuhan saudara, pasangan Opa dan Oma pergi ke Wentworth dan sebelum pergi telepon ke Wentworth. Ke White Lake. Let me translate that part okay, before they keep going and talking to each other. Right, let me explain this to them first. So before they check the place in Wentworth Park in Walboro, is it Walboro? They went to White Lake somewhere in Ossipee. Yes. And they said no. Not okay, welcome. Keep going. Make it quick. Jadi akhirnya ke Wentworth dan akhirnya waktu ditelepon bilang, oke, boleh baptisan air ya waktu ditelepon ya. Dan akhirnya mereka pergi ke sana. Finally they called the Wentworth Park and then the person said, it's okay, you can do that water baptism here. You do not need permission. But tapi akhirnya mereka ke sana dan Oma bilang ternyata ada masalah dengan kadar mineral ya. So basically they're welcome us, but the condition of the water is not good. There's something, either contamination or whatever they call it. Tapi orangnya optimis saudara, orangnya bilang it's going to be okay. But the person was also optimistic that we can do it there. Iya, dan mereka akan menunggu hasil lab dan akan melihat bagaimana kadar airnya. And they said they're waiting for the lab result and let us know. Jadi waktu hari Jumat ya, Bu Meti telepon kepada saya, Oma telepon kepada saya, Bu Desi, good news. Haleluya. Jadi airnya tidak ada kontaminasi, saudara. Haleluya. So there is no contamination in the water. You're fine. All right. So ini adalah tantangan demi tantangan mau baptis orang susah banget dan saya tahu iblis tidak suka dengan itu. So many challenges for these friends of ours to be baptized, but God is good. Amen. Amen. All the time God is good. Haleluya. Saya sampai di mana tadi? Jadi besok itu kita akan mulai jam 11 tank. Tomorrow we will start at 11 sharp. Jadi jangan saudaraku bilang jam 11 itu bukan kita punya gaya jam 11. Artinya baru keluar rumah jam 11, bukan. Jam 11 kita sudah mulai. So that does not mean that at 11 a.m. you leave your house. No. At 11 a.m. the service will start. Saya harap jangan nanti 10.50 saudara sadar, acara jam 11 ya? Dari sini jam berapa jam? 1 jam. So it doesn't mean like, 10:50. We have to go now. It takes time to get there. So usahakan di sana kita kumpul 10.30 supaya 11 tank kita bisa mulai. So please make sure you are there at 10:30. If you're coming, you're there at 10:30. So by 11 sharp, we can start. Yang rencana mau berangkat, katakan amin. If you wants to go, say amen. Nggak banyak ya. Haleluya.
Nambah amennya. Jadi jam 11 kita akan mulai di sana dengan ibadah syukur dan kemudian kita akan baptis. So 11 sharp, we will start the service. Sejauh ini ada 7 yang komit mau dibaptis. So far there are 7 people who commit to be Saya baptized. percaya akan ada lebih lagi yang akan memberikan dirinya I dibaptis. believe with all my heart there will be more people who gave their life to be Baik, 2 baptized. Raja-Raja pasal yang ke-20, kita 2 dengar Kings firman Tuhan. 20. Now we turn to the Word of God. Firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, tuntunan di bulan September 2023. So the message that we received from our senior pastor for September 2023. Judulnya atau tema di bulan September ini adalah pemulihan dan kesembuhan. So the message for this month is healing and restoration. Saya ulang, pemulihan dan kesembuhan. Let me repeat, healing and restoration. Di sini ada our beloved pediatrician. Di sini ada dokter anak. Bro Marco, kalau ada pasienmu datang dan setiap kali mereka datang dan sembuh semua, you happy nggak? So Marco, if a patient came and they all get well, they all get healed, aren't you happy? Ada nggak anak-anak yang balik lagi nggak kelar-kelar sakitnya? Are there any kids, any patient that keep coming to you and because they are not healed? Artinya apa? Bahwa engkau bukan penyembuh. That means what? You're not the healer. Right? Kau dipakai Tuhan dengan ilmu pengetahuanmu untuk menolong anak-anak ini. You are being used by God, by your knowledge to help these kids. Nah, kita punya Tuhan the healer. But we have God is the healer. Can someone help me? Itu saya ganggu, itu takutnya ada yang nanti kejatuhan ketimpaan itu. Boleh satu orang grab itu supaya enggak, atau didorong saja. Ya. Can someone help me with the Bukan TV-nya, tapi itu saudaraku, itu apa namanya itu? the part of the roof that is about to collapse? Ya udah jangan dilihat semua, jadi sakit leher saudara nanti. Udah. Lihat ke depan aja. Ya. Ya udah. Enggak usah semua juga bantuin, sudah Pak San udah turun tangan itu. Kalau dia sudah turun tangan, semua angkat tangan. Kita punya Yesus adalah penyembuh, sama-sama katakan penyembuh. We have Jesus who is the healer. Kita punya Yesus Kristus adalah penyembuh. We have Jesus who is the healer. Dokter boleh ada tapi dokter bukan penyembuh. Doctor can exist but they are not the healer. Saya ketemu satu dokter saudara, sangat jujur dia waktu itu bilang sama saya. I met a doctor who is very honest and he Dia said bilang, this to Andy, me. He said, Andy, we cannot cure people but we can handle the symptom. kita tidak bisa sembuhkan orang tapi kita bisa handle simptomnya saja. Saya bilang, wow, ini jujur benar. And I said, oh wow, you are so honest. Maka dari itulah kemudian simptom ini diobati dengan obat A, obat B, obat C, betul ya Pak? So it will start with medication A and then B and then C to treat the symptom. Tapi tidak menyembuhkan. But it does not cure. Siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu Saudara Who di sini? heals you, Angkat who tanganmu. cure you? Siapa yang menyembuhkan kita Who Bapak Ibu heals terkasih? us? Jesus. Haleluya. Hallelujah. Hari Senin yang kemarin saya di LA, saya sempat pergi ke APT building. Last Monday when I was in LA, I went to the APT building, Azusa Prayer Tower. APT building belum dibuka untuk umum. That building was not open for public. Tapi puji Tuhan Om punya akses. But thank God I have access. Tinggal telepon Pak Budi, ketemuan yuk di sana. I called the pastor, local pastor, Pastor Budi. Can we Pastor Budi meet bilang, up? Pastor Budi bilang, yes saya ketemu kamu. Yes, I will meet you there. Saudaraku dibukain pintu kemudian masuk. And he has the key and he opened up for me and we entered the building. Saya dengan Pastor Budi dan 5 orang teman yang lain, termasuk salah satu dari 5 itu adalah Pastor Joshua Paul. Ngikutin saya kemanapun saya pergi. So me, Pastor Budi, and 5 others, including Pastor Joshua Paul. This guy keep following me everywhere I go. Joyce favorite pastor. Joy's favorite pastor. Dia bilang, Pastor, aku mau ke APT doa sama kamu, ketemu yuk katanya. Saya bilang, ayo datang. He said, Pastor, I want to go to APT. I want to pray with you. Dari San Francisco dia terbang ketemu saya di LA. He flew from San Francisco just to meet me in LA. Kami berdoa bertujuh di situ. All 7 of us, we gather and we pray. Dari 7 orang itu salah satunya adalah teman baik Ibu Daisy dari kecil. And out of the 7 people, one of them is my wife's good friend from childhood. Dia dan suaminya melayani dan anak-anaknya melayani di gereja Amerika di LA selama 2 tahun sudah. For the past 2 years, she and her husband and her 2 daughters serve
and minister at an American church in LA. Dia sangat bersuka cita dia bisa masuk di gedung APT, And she bisa was berdoa. rejoicing that she could enter into this APT building. Sebelum berdoa dia bilang sama saya begini, Before we pray, she said this to me. Andi, yuk, aku harus kasih tahu yuk katanya. Andy, I have to tell you something. Di gereja kami tidak pernah ada satu orang pun pernah ngalamin miracle. In our church, not one of the people have experiencing miracle. Saya kaget, masa And sih? I was shocked. Really? Belum pernah dia bilang. Never, she said. Nah setelah doa kemarin, And after prayer, dia kembali ke gerejanya dan kasih praise report ke istri saya. and she went back to her church and gave praise report to my wife. Saudaraku, mereka sedang masuk usia ke 8 tahun kalau tidak salah. Usia They, gereja mereka. their church entering into an 8 years 8 anniversary. tahun itu bicara dengan new beginning, bicara tentang awal yang mulai yang baru. 8 speaks of new beginning. Dan dia share kepada pendetanya, pendeta yang di situ, pastor di situ. She shared with this pastor. Dan pastor ini menangkap saudaraku, tuntunan Tuhan, pengurapan Tuhan yang dia terima di Azusa Prayer Tower. And the pastor received the message that she gave to him. Bayangkan saudaraku, tinggal di LA 2 tahun, tapi nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di LA secara alam roh. Can you imagine? She's been living in LA for the past 2 years. She did not know anything about what has been happening. Seperti ada orang di gereja duduk nggak pernah mengalami yang namanya keselamatan. Just like those people that I mentioned earlier. You can be at church, you can sit at church, but you never really experiencing salvation. 2 Raja-Raja 20. 2 Kings 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Verse 1 says, in those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Ini kayak vonis dokter ya Pak Margo ya? Persis ya? This is like what the doctor said to you when Pernah you nggak receive sebagai bad dokter you news. sampaikan bad news kepada pasienmu? Have you ever delivered bad news to your patient? Rasanya gimana waktu deliver itu? How do you feel? Sebagai anak Tuhan tentunya, bukan sebagai dokter. Not as a doctor though. Puji Tuhan ya, Confused. anak ibu udah mau mati nih sebulan lagi. Tuhan baik ya, gitu. Sad, of course. Sad, confused, bingung, sedih. Look at this, lihat ini baik-baik. Saya harus sampaikan pesan ini. Hizkia, kamu akan mati, nggak akan sembuh lagi. Can you imagine? Oh. The prophet Isaiah has to deliver this message to the king. You will die. Ini saya bukan nabi palsu Bapak Ibu. Isaiah was not a false prophet. Saya bukan nabi palsu. Isaiah is not a false Saya bukan prophet. bernubuat palsu. Isaiah did not deliver false Saya ini message. hanya simple dia menyampaikan apa kata Tuhan. But Isaiah just delivered what the Lord said to him. Nah sekarang alihkan perhatian kita bukan ke Yesaya, tapi lihat sekarang Hizkia apa yang terjadi ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. So what happened to King Hezekiah? Verse 2 says, then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court, the word of the Lord came to him. Tuhan bilang sama Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord. Hari keberapa saudaraku dia akan pergi ke rumah Tuhan? What date is it?
the third day shall go up to the house of the Lord. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. The next verse says that I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for my own sake and for the sake of my servant David. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang pelin-pelan. Dia ngomong sesuatu kemudian dia rubah lagi, bukan pelin-pelan. I'm not trying to point that our God is a God of wavering. He said one thing and then changed the next now. Apa yang menyentuh hati Tuhan sehingga dia merubah keputusannya Bapak Ibu? But God changed his decision based on what thing that touched his heart. Apa yang menyentuhnya? Ayat yang ke-5 yang kita baca tadi. Verse 5 that we Tuhan bilang sama Yesaya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, kulihat air matamu, aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau pergi ke rumah Allah. Verse 5, God says to him, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. Amin. Amen. Tuhan bisa mengubah keputusannya, bahkan keputusan yang dikeluarkan lewat nabinya. God can switch, God can change his decision even though through the prophets. Saya ketemu orang-orang saudaraku mungkin dapat nubuatan dari nabi misalnya. I have met many people who receive prophecy. Ada satu nubuatan yang diterima dari seorang nabi, katakan tentang apa yang terjadi di depan. There's a prophet that said that what will happen in the days to come. Saya mau katakan sama saudara, waktu Nabi sudah berkata seperti itu, saudara betul aminkan. Tapi waktu saudara aminkan itu, saudara juga melangkah. When you receive a prophecy, make sure not only you say amen to it, you believe it, but you need to step out. You need to make a step. Waktu kita mau mengikut Tuhan, maka firman-Nya harus align dengan apa yang kita jalankan dalam hidup ini. When we want to follow God, His words has to align with our life. Kita tidak bentrok dengan apa kata firman Allah. We do not conflict with the word of Amen. God. Amen. Waktu kita dapat firman Tuhan, kita berjalan sesuai dengan apa kata firman When we Allah. receive the word of God, we walk according to what the word of God says. Lihat apa yang terjadi dengan Hizkia. Look at what happened to Hezekiah. Waktu dia mendengar saudaraku, vonis ini, When he tidak akan sembuh received lagi. this message, you shall die and not live. Apa yang dia buat? Ayat 2. And what did he do? back Verse to 2. verse 2. Go back to verse 2. Apa dia bilang, sama-sama baca? Ayat 2, 1, 2, 3. Verse 2, 1, 2, 3. Wow. He turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Saya pinjam Pak Yoga. Lihat Pak Yoga Yoga, sekarang can you berdiri come sebentar here? Pak Yoga. Hadap ke dinding Pak Yoga. Can you face the Agak wall? rapat lagi Pak Yoga, agak rapat lagi. Dan kemudian kau mulai itu. Kayak And gimana sih, begin kayak orang to ngomong sesuatu tapi temboknya diginiin gitu loh. Tuhan, begins to like Tuhan. utter something, and then dikit while lah, you're drama like dikit. just play some drama. Just Tuh, sampai kayak gitu. Enggak, ini masih mendingan ya. Tapi itu sebenarnya Hizkia itu benar-benar. Ketawa dia nggak boleh. You mau mati. Siapa orang Hezekiah was mau not mati laughing ketawa? at that time. Nggak ada. Hezekiah was Ya wept seperti itu udah. bitterly. Makasih Pak. So it's like that. Saya bilang, aduh, udah pakai jas bagus-bagus, dikerjain juga sama pendeta ini katanya. Gue pakai apa aja salah kata dia. Gak apa-apa. Sesama pendeta gak boleh saling merasa. Yang belakangmu juga ketawa-ketawa dia karena giliran juga nanti. Siapa suruh duduk dekat-dekat bareng-bareng. Ini kan Harun dan Hur, betul gak? Remember they are Aaron Harun and dan Hur Hur? gak boleh jauh-jauh dari Musa. Ya. Dia apa dikatakan? Memalingkan mukanya ke arah dinding. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. The king turned his face toward the wall and prayed, remember now, O Lord, I pray how I have walked before you in truth with a loyal heart, and I have done what was good in your sight. And Hezekiah wept Setelah itu bitterly. Hizkia bikin apa? And Setelah what dia did- ngomong semua. What did he do after he said all this? He Bagus ya? wept. Bagus, boleh. Boleh ya. How's my acting? Saudara, waktu engkau dapat vonis apapun, tidak ada jalan lain.
When you receive that prognosis, there's no other way. There's no way Yang out. menggerakkan Tuhan bukanlah kata-kata permohonanmu. Yang menggerakkan Tuhan adalah imanmu. The one Sebab that tanpa iman touched, tidak ada orang berkenan kepada Tuhan. the one that moved the Lord is not your saying your words, but it was your Hizkia faith. tidak sedang marah sama Tuhan. Why? Hezekiah was not complaining or get angry with the Lord, saying, "Why? Tidak Kenapa bilang, Tuhan? why does the sun go on shining? Gitu enggak. Tuhan, kenapa Tuhan?" Dia tidak marah tapi dia bilang, Tuhan ini loh aku udah ini bahasanya lihat nih. He wasn't angry, but How I yet have walked before you, truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. Tuhan, aku sudah setia di hadapanmu, aku sudah tulus hati, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia punya doa menyentuh Tuhan. Hezekiah's prayer. Saya touched percaya the doa Lord's saudara heart. juga menyentuh I Tuhan. believe your prayer will Haleluya, touch saya mau God's katakan heart. doa saudara menyentuh Tuhan. Your prayer will touch God's Sebab heart. doamu keluar dari imanmu. For your prayer come out of your Sebab faith. doamu keluar dari For your desperate-mu. prayer comes out of your Bukan dari desperation. kesombonganmu. Not out of your Tetapi pride. keluar dari kerendahan hatimu. But comes out of your humility. Engkau mengakui kebesaran Tuhan. You acknowledge Engkau mengakui His kalau goodness. Tuhan bisa tolong engkau. You Engkau acknowledge mengakui His kalau Tuhan bisa sovereignty. meluputkan engkau. You know that He can do whatever He can. Bulan ini pesan Tuhan lewat gembala kita, Pak Nehemia, pemulihan dan kesembuhan. This message come to us this month for healing and restoration. Ibu Gembala, Ibu Juli sampaikan pesan yang sangat mengagetkan kemarin. Pastor Juliana shared a message yesterday. Dia bilang bulan September ini This month of September, akan banyak muncul kesombongan. there will be pride. Pride will show up, begin to show up. Kita dengarnya gitu ya. Iya betul ya, Bu Betsy ya. Kenapa perlu diomongkan ini saudaraku? Why do we need to hear this? Kalau seorang hamba Tuhan, seorang Ibu Juli itu punya karunia kenabian yang kuat. Pastor Juliana has a strong prophet calling. Waktu dia menyampaikan itu kemarin saya tek gitu di hati saya. And I Apa ini, received what she said yesterday. Dan dia sampaikan pesan juga untuk kita tidak boleh sombong. And she shared also about how we have to live with a humble heart, not with arrogance and pride. Amin. Amen. Di 2 Tawarikh 32 nanti kalau saudara baca, akhirnya Hizkia ini jatuh dalam kesombongan. In 2 Chronicles 32, you can read it at home. King Hezekiah fall into pride, arrogance. Sedih tentunya. It was really sad. Coba lihat apa kata Efesus pasal yang keempat. Boleh, Now look Nick. at Ephesians 4:17, 18 New and 19. Testament, Ephesians 4. Saudara masih di sini dengan saya? Are you still here? Yang sudah di mall katakan amin. If you are at the mall, say amen. You're mine, of course. Saya tahu lah yang latah sama nggak latah, saudara. Pendeta ngomong apa, amin aja. Penting amin dulu. Salah nanti urusan belakangan. Katakan kiri kananmu, saya menerima berkat Tuhan. Say to your neighbor, I receive the blessings from God. Amin. Amen. Efesus pasal yang keempat, mulai 17, ya ini sudah ada. Sebab itu, sama-sama baca, sebab itu kukatakan ini, dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ephesians 4:17, I'll read it from NLT translation, says, with the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Apa tadi dikatakan? Coba ulang, Bu Desi. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their heart against them. Telah apa? Mengeraskan hati Against Him. Yep. dengan apa? Ayat 18, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. So they live far away from the fellowship with God because of the ignorance, the harden of their hearts. 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Verse
19 says, they have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Saudara, mengerikan, betul enggak? Perasaan mereka telah tumpul. There's no sense of shame whatsoever. Mereka serahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. And they live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Sister Vivian, can I borrow you? Vivian, can I borrow you for a second? Saudara mau dengar Mandarin version? Vivian, come here. Can you read this Mandarin version to all of us? Come here. 17, 18, and 19. 所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神赐的生命绝隔了，都因自己无知，心里刚硬。Amen. Thank you, sis. Saudara bingung kan? Ngapain mesti pakai Mandarin segala? Maybe you're confused why we have to hear in Biar alam Mandarin. roh ini juga, saudaraku, yang roh-roh Mandarin, yang roh-roh dari Buddhis macam-macam itu boleh dengar firman Allah. So that all the spiritual realms can hear the word of God We speak too. the word of God in this atmosphere. Kita memperkatakan perkataan Tuhan di atmosfer ini. Chu Yesu, I, wo, Chu Yesu, ini. Weh, tuh urapan Tuhan turun tuh. Soalnya itu yang saya tahu. Ya, saya nggak bisa terjemahin, saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi God semua. loves you and God loves All. all. That's the translation. Chu Yesu ini. Forgive me. Chu Yesu I wo, Chu Yesu. Jesus loves Chu me and Yesu Jesus Aita. loves all of you. Tuh, sambah urapan Tuhan turun lagi. The anointing of God come upon me. The Mandarin. Jadi saudara, bagaimana atmosfer ini bisa berubah di New Hampshire, How di Maine? can the New Hampshire or Maine atmosphere can Ibu bapak, change? stop lemparkan gosip. Stop throwing up gossip. Bersihkan atmosfer kita dengan tidak lagi pakai gosip-gosip. So let's clear the atmosphere Yang by gossip leader stopping the bertobat. gossip. If you are a gossip leader, you need to repent. Jadi worship leader. Be a worship leader. Karena waktu kita lempar gosip, lempar negatif, itu iblis menuai. So when we throw negative, when we throw gossip, the devil start to collect all Now those. iblis punya akses melemparkan kutuk di New Hampshire. And the devil has access. You have given the devil access to throw curse upon this Semua land. perkataan-perkataan negatif kita, perkataan kutuk kita itu menjadi satu wewangian buat iblis. All these negative words dengar become baik-baik. like an offering to the devil. Jangan saudara bilang, habis saya udah kebiasaan kalau nggak ngomongin orang 2 hari rasanya gatal kuping. Don't say that, Mulutku oh man, I gatal." cannot help but talking about people. Speak the word of God. Tapi perkatakan perkataan Perkataan firman. firman Allah di atmosfer ini, katakan berubah dalam nama Let's Yesus. speak the word of God and say it's be changed in the name of Jesus. That's the reason why I call Vivian to read this in Mandarin. Makanya saya panggil Vivian untuk baca dalam bahasa Mandarin. Biar semuanya Kuan Im, Kuan Kong, apapun yang sudah mulai dekat merajalela ini, out. Supaya semua roh-roh Kuang In, the Holy Spirit of Kuan Im, Kuang Kong be cast out in the name Amen. of Jesus. Bung Hari, saya tanya Bung Hari. Harry, let me ask you this. Do you lock your door at night? Kau kunci pintu nggak waktu malam hari? Why? Kenapa? So that Pencuri di dalam sudah apa di luar? the thief does not come, he said. Dia kunci pintu rumahnya bukan karena tidak boleh ada orang keluar rumahnya. He Dia did not kunci lock bukan the karena nggak boleh ada door. yang keluar. He did not lock the door so that people inside cannot go out. No, but because he does not want people outside to come in. Supaya yang luar tidak boleh masuk. So that the That's people that are the outside point. Betul. are not allowed Sama to come juga in. saudaraku, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian darahnya yang hidup menutup bungkus kita, supaya semua yang dari luar-luar ini yang aneh-aneh, gak boleh lagi masuk di The dalam same kita. thing happened when we accept Jesus as our Lord and Savior. We open up our hearts to Jesus and Jesus come into our hearts. And then no one outside can come into our hearts. Saya mau bilang sama saudara, jangankan roh yang aneh-aneh. Ya, roh maut aja waktu keliling Mesir, begitu dia lihat ada darah domba di pintu, ambang pintu. Dia gak tanya, Yahudi kah? Remember the story in the book of Exodus. The spirit of death
circle around Egypt. And then when the Spirit sees the cross and red, the Spirit did not ask, are you Jewish? No. Malaikat maut itu saudara nggak toki pintu dan bilang, "Oh ini Yahudi kah?" The angel of death did not bother to knock on the door and ask. Mau double check aja, mau double check. Kita lihat ada tanda, Margo ini Yahudi bukan? I just want to double check whether you're Jewish or not. Saya mau katakan, kalau seandainya Let me ask you, let me ada tell orang you this. Mesir If an Egyptian ikut melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi waktu itu. follow what the Jewish did at Saya that mau tanya night, sama saudara, let me ask you this. adakah keselamatan anak sulung di rumah itu? Will their firstborn be safe? Oke, ada dua kelompok ini. Yang bilang ada keselamatan di situ. If you agree that the walaupun dia orang firstborn Mesir. will not die, can I see Turun your tangan. hand? Yang bilang nggak ada Pak, karena dia bukan orang Yahudi. If you said no because he's not a Jewish. Oke, yang kelompok ketiga, Pak saya nggak mau tahu. Well, the third group says, I don't gereja care banyak what begitu. you're saying. I don't know anything. Kelompok yang keempat, Pak saya nggak angkat tangan karena takut salah. Maybe this next group says that I don't raise my hand because I don't want to get Saudara, corrected. semua yang terjadi di perjanjian lama itu bukan itu gambaran dari perjanjian baru. All Bicara the things tentang that Yesus happen on the Kristus. Old Testament are shadows of things that happen in the New Testament. Murid-murid aja bingung. Even the Murid-murid disciples Yesus. were Loh, kok puzzled. itu orang-orang bisa usir setan demi namamu? How can those people cast out demon in your Padahal dia name? bukan muridmu, bukan pengikutmu. But because they're not your disciples. Yesus bilang apa kalau mereka ada di kita, mereka di kita sudah. But Bagian Jesus kita sudah. answered, Haleluya. they're not against us, they're a part of us. Jangan lagi pernah bilang, saudara orang-orang Pentakosta di sini bilang begini, ada orang kan cuma Protestan kok, ada orang cuma tradisional, ada orang kan masih merokok, ada orang masih blablabla. As a Pentecost, I want to warn you, do not look down on those and say, oh, they're Baptist, oh, they're not Pentecostal, oh, they're still doing this and that. Saya bilang merek nggak nyelamatin. But denomination does not Orang save. ngerti maksud saya. Merek nggak nyelamatin. Because denomination does not save. Mau nama gereja saudara, gereja Kristen lahir baru, hidup kudus, tidak akan berubah selama-lamanya. Sampai Tuhan datang ke surga, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Mau apapun mereknya saudara, itu nggak nyelamatin. Whether the name of your church is the church of a holy, sanctified people who know the Lord of God, their Lord and Savior, it will not change, it will not save you. Ada yang tanya mungkin anak muda, gereja di mana? Oh, aku gereja lahir baru, hidup kudus, tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi maka gereja di awal-awal yang permai sampai selama-lamanya hidup bersama dia di surga, kekal seumur hidup. Someone asks you, which church do you go to? I go to this church, and his name is the Church of a New Living Creation, holy, blameless, that God will pick us up again for the second time. And all these names. Katakan kiri kananmu. Say that. Bilang sama kiri kananmu. Say to your neighbors. Dalam hati tahu rasa lo. Nah, even Itu Kuan Im Kuan Ong itu. that's the spirit of Kwang Im. Saya mau bersaksi sebentar apa yang terjadi dengan Pak Nehemia dan Ibu Juli. I want to share with you, testify what happened to Kemarin our 1.000 senior orang, pastor. 1.000 orang dengar firman Tuhan di Bali. Belum pernah ada KKR seumur hidup di kota itu. Sampai camatnya datang, siapa lagi, bupati kalau nggak salah, kapolresnya datang duduk dengar firman The Allah. praise report from our senior pastor when he went to Bali, in Gilimanuk, Bali, 1,000 people came, show up, including the 80% leaders. belum pernah dengar Injil. And 80% have not heard Tepuk of the tangan buat gospel. Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Tapi But besokannya langsung gempa di kamarnya Ibu Juli dan Pak Nehemia. Pintunya copot. The next day, a strong earthquake came, even at the hotel where they were staying at. The door, the door. What do you call it? That thing? Ya, the hinge. The hinge. Fell off. It went unhinged, fell off. Gempa goncang. It was so strong. Ibu Juli telepon ke front desk di hotel. The Pastor Juliana called the front desk. Ini gempa bagaimana? Ini kita ada evakuasi plan nggak? Is there an evacuation plan Di for front this? desk bilang gini, lari aja Bu keluar. And the front. Action plan di Indonesia bagus ya. The receptionist says that That's the plan. At least they have a plan. If you want to run, you can run to the courtyard. Sama-sama katakan at least they have plan. At least that's the plan, the evacuation plan in Indonesia. Besokannya gempa lagi. The next day, the same thing happened. Another earthquake.
Pada malam hari Ibu Juli bangunkan Pak Nehemia dan Olivia. Pak Nehemia dan Olivia cuma tidur enak saja. Udah nggak pusing lagi itu namanya gempa-gempaan. And Pastor Juliana panic, tried to wake up Pastor Nehemiah and Olivia, but they're just like, oh, this is going to pass. Saatnya gereja It's Tuhan just a bangkit. earthquake. This is Saatnya the orang time benar bangkit. for you to rise Saatnya up. orang percaya bangkit. It's a time for righteous to rise up. Nanti Pak Nehemia akan cerita tantangannya. Pastor Nehemiah will come here and will share Tapi kita with punya you. Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. We have a God, Yang percaya an katakan awesome amin. God. Amen. Saya jemput saudara berdiri sama-sama. Let all stand. Dia Tuhan kita, Dia pemulih dan He Dia is our penyembuh. God. He is Please our stand up. restorer and our healer. Let all stand before Him. Haleluya. Hallelujah. Saya boleh sampaikan kepada saudara yang di rumah, persiapkan elemen saudara, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. For those of you who are joining us online, I want you to prepare your element, for we are about to partake in the Holy Communion. Haleluya. Saudara, saya mau kasih instruksi dulu, saudaraku, ini ada perubahan. Maka wafernya atau crackersnya ada di bawah. Some of you receive the element. Some of you receive the one that has the crackers underneath instead of on top. But I still have mine on top. So Jadi not everyone. jangan bilang begini, oh di mana tuh DP So don't be confused and look around for the crackers. Nah, But waktu some of saudara you menemukan receive- dia bentuknya seperti ini. And if you Slow one. receive the new version, the crackers will be Okay, as small just hold as it for that. now. Hold it for now. Jadi pegang aja dulu. Bapak terima kasih. Father, we thank you. Bapak terima kasih. Father, we thank you.